Gente, eu estou aqui com o John Sharkey, ele é um anatomista clínico, ele também ele fez também exercise physiologist, é um fisiologista do exercício, um terapeuta neuromuscular, e ele faz parte da editorial, da board editorial of the Journal of Bodywork and Movement Therapies. Então, ele faz parte dessa revista aí também. E hoje a gente vai falar sobre biotensegridade. A gente vai começar falando hoje sobre biotensegridade, ok? Eu vou fazer a tradução, então ele vai falar e eu vou traduzir. Okay, John, so I already introduced you, and I think we can start with the question, what is the difference between tensegrity and biotensegridade? Então, eu perguntei para ele qual que é a diferença entre tensegridade e biotensegridade. Great question to begin. Fantastic, because many people really do not understand the difference between tensegridade and biotensegridade. Do you wish to translate that part? Yes, ele falou que é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas não entendem a diferença de tensegridade e biotensegridade. So this is a very simple model of tensegridade. Esse é um modelo muito simples de um modelo simples de tensegridade. And this is a model that was made by my late friend who passed away just recently, Tom Fleming. And Tom was a wonderful artist who produced beautiful tensegridade models. E esse modelo foi feito por um grande amigo meu que acabou de falecer, que é o Tom Fleming, e ele fez esses modelos bonitos para nos ajudar a entender o que é tensegridade. Now, this model is called the squish. In other words, you can squish it and it pops back up. Esse modelo é chamado de squish, porque você, na verdade, pode espremê-lo, como ele mostrou, e depois ele volta para o tamanho original dele. And it's a children's toy. It's made by a company called the Manhattan Toy Company, and it's for babies. E é um brinquedo para crianças, vendido numa empresa chamada Manhattan Toys, e na verdade ele é um brinquedo lúdico para crianças. Excellent. So please look this up on the internet and buy your children a tensegridade. Então, por favor, olhem na internet esse modelo e comprem para os seus filhos esse modelo de tensegridade. So let me explain in very simplistic terms. I'm really going to make an effort, Anna, to keep this simplistic, but that does not mean that I am dumbing it down for your listeners and for your viewers. Ok, ele vai tentar explicar isso de uma forma bem simples, mas isso não quer dizer que ele vai diminuir a quantidade de informações relacionadas ao assunto. So, with this structure, we see that there are two members. One member is a continuous member, so this elastic band would be the continuous member. Então, com essa estrutura, a gente tem dois membros. A gente tem uma estrutura elástica, que são esses elásticos, que é uma estrutura que ele chama de contínua. The second member would be the bars or the struts or the dowels here. These bars are struts, and these are discontinuous. In other words, you can see that they end here and they don't continue on infinitely, yeah? E a outra estrutura são essas barrinhas de madeira com essas ponteirinhas, que são estruturas as quais ele chama de contínuas, porque elas têm começo e fim. So, the two members, one is continuous, one is discontinuous, and the discontinuous member provides compression, so it pushes out,
and this creates tension in the continuous member. Então, essas estruturas, quando elas se interrelacionam, elas causam compressão para a estrutura e tensão. So, this is a small white lie. A small lie. Essa é uma pequena mentira. Ele vai explicar o porquê. Because this, of course, this material, this elasticated material, is not continuous. Somebody had to tie, and here it is, somebody had to tie a little knot in the elastic band, because, of course, it is not continuous. Então, a pequena mentira nesse modelo é que esse elástico que deveria ser contínuo, na verdade, ele não é contínuo, porque como vocês podem ver aqui, a gente tem aqui um pequeno nó, né, implicando que não há realmente nesse modelo uma continuidade. Now, the difference therefore, oh well, first of all, let me explain. The relationship between the compressive forces pushing out and the tensional forces that is created, this creates what we refer to as lift. Então, Okay, lift. Ok, essa força de compressão e tensão presente nesse modelo criam uma força chamada de lift, que é uma força que nos ergue para cima, nos levanta. So you can see, for instance, that in the human body, people will describe the tensegrity in such a way that they would say that the dowels or the struts represent the harder tissues, the skeletal tissues, and the elasticated bands are representing the myofasciae, the muscles, ligaments, tendons, aponeurosis, the viscera, all of the softer soft tissues. Então, as pessoas geralmente explicam esse modelo comparando com o sistema humano, falando que essas partes mais rígidas das madeiras seriam os ossos e os elásticos a parte facial. And so this relationship ensures that the bones or the dowels, they do not touch. They're always kept apart. Então, essa estrutura, esses elásticos, eles fazem com que os ossos estão sempre distantes um do outro, eles não se tocam. So normal, regular forces acting upon this model, this is an icosahedron. Então, nesse modelo de Icosahedron, poliedro, acho que é poliedro a tradução, não lembro. Correct. Okay. And so if you pull on the structure, it stiffens, and if you push on the structure, it stiffens throughout the entire structure. Então, nessa estrutura, tanto quando você puxa ou empurra, todo o sistema, esse sistema de elástico, fica com uma tensão. So it's spreading its forces and sharing the forces throughout the entire structure, not just to one place, but to everywhere. Portanto, essa força ela é espalhada para todo o sistema e ela não se concentra somente em um local específico. And specifically, so that when forces are acting upon it, that the bones should not touch. Now, we could use extreme force, and this would cause pathology or injury or damage to the tensegrity. Então, numa situação normal, os ossos eles nunca irão se tocar neste modelo. Só iriam se tocar se você tivesse um acidente, alguma coisa que realmente exercesse uma força tamanha que os ossos poderiam se tocar. Mas aí não é uma situação normal, uma situação patológica. O acidental. So if I had 10 of these tensegrities, and if I applied an identical force to each 10, enough to damage them, each one would be damaged in a different place. There's no guarantee that they would all be damaged in the same place. It's not possible.
Então, se eu tivesse, vamos pensar, se eu tivesse 10 modelos desses e fosse apertar os 10 modelos, cada modelo iria se deformar de um jeito e iria ter a pressão de forma diferente. Não dá para replicar isso igualmente nos 10 modelos. Exactly. So, now what is the major difference? And there are many, by the way, but we'll just talk about a few today. What are the major differences then between the tensegrity and the biotensegridade? And let's just stick to human beings, you and me. Então, como eu perguntei logo no início, a diferença de tensegridade e biotensegridade, agora ele vai explicar algumas diferenças entre esses dois conceitos, relacionando a nós, seres humanos. Of course, we could talk about all living things, but we'll stick to humans. So, in the tensegridade, there is no life, there is no breath, there is no nervous system. The materials are the wrong materials. We are not made of this type of material. Então, I'll let you translate that part because of that. Okay. No modelo de tensegridade aqui que eu mostro é um modelo morto. Nós não somos assim como esse modelo. Nós somos estruturas vivas, né? E aqui a gente tem a madeira, as estruturas mortas. Yep. So, as we said, or as I said earlier, this member, which is the continuous member, it has to be tied off. But in the human body, there is no beginning, there is no ending, there is just one. So in the biotensegridade, there is only one member. It may look like there are two members, but in the tensegridade, there are two members. Então, no modelo aqui que eu mostro, esse elástico, ele, na verdade, tem um começo e um fim, porque a gente até viu um nozinho aqui, né, para exemplificar que realmente tem um começo e um fim. Mas, no modelo humano, esse sistema facial, ele é um só, tá? Ele tem uma continuidade e ele é somente um. Then the last point I'd make to you is that this is the Icosahedron, and I won't go into the detail of Icosahedron, 20 faces and 12 vertices, and it's a bit too technical. But this is the basic fundamental architecture of all living cells. Esse é um modelo básico, fundamental de todas as células vivas. However, the difference between this model and this model that I'm now holding in my hand is that I like to use this model for talking about extra dimensions, because I believe that the human form is not based on 3 dimensions, but it is based on a minimum of 4 dimensions. Agora, comparando aquele modelo com esse que eu tenho em minhas mãos agora, é o seguinte, esse modelo na minha mão, ele fala sobre, eu gosto de usá-lo para falar sobre 4 dimensões. Nós não somos 2 nem 3 dimensões, nós temos 4 dimensões. And from an anatomical viewpoint, because our eyes are set just off the center of our head, the information from this eye and the information from this eye go back to the cortical areas in the brain, visual cortical areas, and the brain says, oh, there's a problem here because these images are not the same and they're blurred. So the brain overlaps the images and it creates what we call 3-dimensional sight. Então, do ponto de vista anatômico, a gente tem 2 olhos, né, que ficam em harmonia com essa linha mediana do nosso corpo. Quando esses olhos mandam a informação para o cérebro, vai chegar uma informação do olho direito e uma informação do olho esquerdo. O que o cérebro faz? Ele transpõe essas 2 informações para nos fornecer uma imagem em 3 dimensões. And so we really do not see in 3 dimensions. We actually see in something
short of 3 dimension. In anatomy, we call it pseudo 3D or 2.5D. In other words, our brain provides us with a facility of depth perception. Então, na verdade, a gente não pode falar que a gente vê em 3 dimensões. A gente vê em 3 dimensões, mas ele fala de short 3 dimension. Por quê? Porque a gente consegue ver profundidade, mas não a 3 dimensões realmente íntegras, como ela deve ser de fato. So if we had the ability to see the true anatomy of this looks like a circle, but the reality of this circle is in fact this, this is one structure which goes through itself. Can you see that it goes through itself? So it's a toroid. Now, if we take this structure and we try to compress it, it will resist me. It will not move. Então, na verdade, o nosso cérebro... Can you show this material closed so I can explain them and then you open again? Yeah. Yes. So I'm going to add something if that's okay, Anna. Let me add something so you can translate. Okay. So I was saying that if you use vertical, straight linear forces, it will resist me. Okay. Yes? Okay. But if I use a rotation, it does not resist me. And now you can see an intervertebral disc. Okay, that's beautiful. Okay. Isn't it? Yes. Então, quando você tem essa estrutura dessa forma, né, a gente consegue, na verdade, ver essa estrutura assim. Mas, na verdade, a gente deveria vê-la dessa forma, aberta, né? E dessa forma aberta que ele mostra, se você aplica uma força linear nessa estrutura, so if you apply a linear vertical force, a estrutura não se deforma. Mas se você aplica uma força rotacional, aí a estrutura se deforma, tá? Como um disco intervertebral. So our brain is not able to see in this dimension, right? We only see exactly. And so when we are doing dissection, when we are dissecting the human body, we need to be very, very careful about how we interpret what it is that we see. In the 21st century, we now have computer technology. We now have MRI and CAT scans and PET scans, and we can now create multidimensional images of the true reality of the form of living tissue. Okay, that's wonderful. Ele fala assim, como o nosso cérebro só consegue ver naquela dimensão e não consegue ver essa estrutura toda aberta, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai fazer a dissecação no cadáver, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está vendo. A gente não consegue ver realmente, de fato, como aquela estrutura está inserida e relacionada naquele corpo. Hoje, com a ajuda do computador, a gente consegue ver isso de uma forma mais realista. That's really interesting. Never thought about that. That's wonderful. Sure. I've been thinking about these things since I was a child. I'm a little bit of a geek. So it's taken many years, because when I spoke about these things when I was younger, people just had no idea what I was talking about. And now, of course, we have a wonderful family of biotensegrity interest people who are also geeks. And I think that we're making changes on an international level. Which is fantastic. It's really, really heartwarming. But it's very nice the way you explain, because it's easy to understand. Well, this is how I've spent my career, trying to collect the vocabulary and the language, so that what I said to you at the beginning, Anna, was that I never wish to dumb it down or to speak to people as if, they're not as academic as me. That's not the way it is. People can be over academic, and then
people listen, but they don't know what's being said. So my job is to actually use a language which is accurate to the science, but that speaks to the multitudes. Yes, just translate it real quick. Eu falei para ele que é Sure. super legal o que ele mostrou para a gente e que eu achei fantástico a forma com que ele nos ensinou, e ele disse que ele tem trabalhado muito para que essa informação fosse passada para todos nós de uma forma simples, fácil de entender, né? E é isso que ele tem feito ultimamente. Thank you very much, John. It was very nice to see this model. Okay, let's keep going. Great. And I'm just going to finish by saying this would be a tension compression model, you see here. So in other words, if I do this, it springs back. But this would not be a tensegrity. And in fact, without the elastic band, this would be like a column. And you can see that these two pieces will touch. So they will rub off each other. And this would be, if you put your hands together, if your viewers put their hands together and do this, they'll feel friction, and the friction creates heat. And this would be a terrible construction model for human beings. So our bones should never be rubbing off each other, and our tissues should never be rubbing off each other. They should move relative to each other. Ok. Ele mostrou esse outro modelo. Esse modelo é um modelo onde os ossos estão empilhados, né? Eles se tocam. E esse modelo não é um modelo legal, porque o ideal não é o osso se tocar. Quando o osso ele se toca, ele causa uma fricção e aumenta o calor, então, nessa região. E o que a gente quer não é isso. A gente quer um espaço entre os ossos, que os ossos tenham esse espaço para poderem se deslizar e não gerar essa fricção. Okay, so how now my question is, thinking about the biotensegrity model, what would this implicate in our practical, in our clinical environment? Então, eu perguntei para ele, pensando nesse conceito de biotensegridade, o que isso implica na nossa prática clínica? There are so many implications, but for today's conversation, I'm going to again simplify. So what the biotensegrity or tensegrity model tells you is that when I take a strut and I move it, the entire structure moves. Yes? So what that means is that when a person receives an insult, an insult, whether it's an external blow or it could be a psychological, you're useless, you'll never be a good person. This is also an insult to the body. You have no way of being absolutely sure that those forces are causing this person to have an ankle problem. It could be a shoulder problem. It could be a tension. It could be a toothache. It can manifest itself in any particular way. It's a lot for you to say, Anna, I know. Ok. Então, quando a gente tem esse conceito de biotensegridade, a gente aplica ou você recebe uma força externa como um tapa, ou até mesmo um insulto verbal, né? A pessoa te xinga ou fala mal, alguma coisa, isso cria no nosso corpo uma deformação no nosso corpo. E essa deformação, ela vai se propagando, né, no nosso corpo. Ela não fica só em uma região. Por exemplo, se você leva o tapa na cara, aquilo não fica só no rosto, aquela deformação. Ela vai se propagando por todo o corpo, pensando, então, nesse conceito de biotensegridade. Okay. And so one must take a journey into biotensegrity anatomy for the 21st century in order to build the knowledge and skills so that you can, in fact, interpret where a person's true issue is. Because a person may have a pain and a problem in their shoulder, but that may simply be the squeaky wheel. That may simply be the messenger. And we have to develop the skills and knowledge to be able to locate the true source of the person's problem. Otherwise, you'll treat the shoulder time and time again. You will operate
you will inject the shoulder, you will rub topical creams, and you will not get a resolution of your problem. Então, é muito importante que a gente conheça bem esse sistema de biotensegridade para poder compreender, por exemplo, numa lesão, de onde vem essa dor, qual é a origem dessa dor. Exemplo, ele mostrou o ombro, dando um exemplo do ombro, a pessoa vem com uma dor no ombro, mas aquela dor no ombro pode ser simplesmente uma manifestação sintomática. Não quero dizer que aquela origem, que a origem do problema esteja lá. Se você conhece o seu sistema de biotensegridade de forma profunda, você vai poder investigar e compreender melhor aonde está essa origem desse problema. Okay, that's good. That's very important when we are treating a patient and when we see our clients, so we can have a true overview and understand where the source of the pain is coming from. Exactly. What is the true insult? Because it can be from the head down, it can be from the feet up, or it can be from the pelvis out. And so there's hierarchy in terms of how the body deals with these forces and insults. É importante a gente saber que o corpo ele reage com essas forças da cabeça para baixo, do pé para cima e da pelve para fora. Então, mais uma vez, é importante nós conhecermos bem sobre esse conceito, saber como é que essas forças elas caminham no nosso corpo, para que a gente possa realmente tratar de uma forma melhor, né, da forma mais correta e para atingir melhores objetivos. Okay, and then there's a ongoing question here that you have said that bone is also fascia. Can you please explain a little bit more about this? It's so simple. It's again, everything I teach is simplicity. So let's just go to embryology, and in embryology we have multiplication of cells, and then the cells begin to create a soup, a matrix, for which all the cellular content, will be living within. If you wish, it's a scaffolding, a framework, for the cellular content. Ok. Então, eu perguntei para ele, porque tem essa questão, inclusive foi ele que falou, sobre o osso é fáscia, e aí ele falou que é muito simples explicar. Voltando lá na embriologia, nós somos formados por múltiplas células que estão embebidas numa sopa que ele chama de matrix, né, essa matriz, e todas essas células, então, estão nesse contexto. And so, basically, what we have is a spectrum that goes from one end, stiffness or hardness, to the other end, you could say softness. In other words, hardness and softness may be something like the meninges, or, I'm sorry about this, but even snot. Ok. Então, ele fala que a gente tem um espectro dentro desse conceito que vai do mais rígido, que seria o osso, ao mais soft, o mais mole, que seria a meninge, e até ele pede desculpa, mas também a meleca do nariz. So, within the fascia here, this fascia, the body lays down specialized red-colored proteins, which are experts at contracting. But in this fascia, the body simply lays down the deoxyapatite, calcium crystals, so that it becomes harder, but it's still pliable. Então, ele mostra, por exemplo, ele apontou o bíceps. No bíceps, nessa região, o que a fáscia faz? Ela coloca proteínas altamente contráteis. Aí ele mostrou no osso da cabeça. Lá, o que a fáscia faz? Ela coloca cristais de cálcio, tornando essa estrutura
mais rígida. Rígida, porém maleável. So I said that there is hierarchy in the human body. There is hierarchy from a neurological viewpoint. And if people do not understand that bone is fascia, then they will miss the opportunity to recognize and treat bone as the true insult. There are many people who have pain problems in body parts, but the MRI and the X-ray and the CAT scans and the blood tests say everything is perfect. And the reason for that is that the bone can shape change. It can rotate, and it can, if you wish, it can shorten, or it can contract or compress, and it can lengthen. But it can just change to the point where it does not fracture, but it's close to fracture. In other words, it's enough to cause, terrible pain. And oftentimes there is a requirement for a therapist to be able to offer therapeutic intervention. Otherwise, this bone will not derotate. Ok. Então, é muito importante que a gente entenda que o osso é fáscia, porque o osso ele tem a capacidade de rotar, de mudar o seu formato, de alongar, de encurtar, né? Se você for pensar nele como uma estrutura facial. E aí, quando você faz um X-ray, um raio-x, você vê, não, ele está normal, mas, na verdade, existem esses componentes atuando no osso, rotação, alteração de formato, encurtamento, alongamento, que você não consegue ver no exame normal, tá? Mas a gente sabe que existe, porque se o osso é fáscia, existem esses componentes. Portanto, se existe, nós vamos precisar de um terapeuta que vai nos ajudar a colocar esse osso no lugar certo, no seu arranjo mais harmônico e correto dentro do corpo. Okay. Very good. Okay. That's very easy to understand. So let's talk a little bit more about the Biotensegridade Symposium that's going to happen in Vancouver next year. And I know you will participate, because lots of people have told me when they went to Berlin that they were missing the practical side of the Congress. So, and I understand that in this Congress in Vancouver, there will be a lot of practical things to do. So I'm going to just translate real quick. Ele vai falar um pouquinho, gente, desse congresso aqui, ó, Biotensegridade em Canadá, que ele vai participar. E é um congresso extremamente prático, tá? Então eu acho que isso é muito valioso. E ele vai explicar um pouquinho sobre esse congresso. Ok. Yes, and this is so very important. I was receiving feedback from participants who attended the International Fascial Research Congress in Berlin. And what they were saying was that sometimes they were overwhelmed with the academic information that was coming at them, pie charts and graphs and percentages and figures, and also there was a difficulty in some of the researchers, because that's what they are, the researchers, they're not movement specialists or body workers, and they weren't comfortable, or they weren't capable of being able to answer some of the questions. And the questions, of course, were, how do you translate this into movement, or how do you translate this into bodywork therapy? And that is the essence of the Canadian and the Vancouver event. It will be that's exactly what we are going to do. We're going to take the science and translate it into movement. Oh, that's wonderful. Então ele falou assim que realmente lá em Berlim as pessoas da audiência, elas reclamaram um pouco que tinham dificuldade de relacionar toda aquela informação teórica para trazer para a prática. E no Congresso do Canadá, eles vão fazer exatamente isso, traduzir o teórico para movimento. That's fantastic, because that's what we miss. And not everybody has it's not easy for everybody to translate what is in the research into the practical clinic. Well, that is also why I also recommend, obviously I'm on the board for the Journal of Bodywork and Movement Therapy, which is our journal founded by Dr. Leon Chaitow, who unfortunately passed away just earlier this year, just under 2 months now.
prematurely. Leon should be with us, and unfortunately he gave his life and all his energy outside of his family. Everything else was poured into the Journal of Bodywork and Movement Therapy. And this is such a unique journal because it's a multidisciplinary journal. It speaks to movement and bodywork therapists. So the next edition as well will also have some reports on the IFRC, and it will also have a report on a fascia research project that I'm involved in with Professor Carla Stecco and Dr. Robert Schleit. So I really would encourage people to subscribe to the journal. And of course, there will be some articles in there that may go over your head and may not be relevant to you, but there are many, many articles which you will find very useful. Então, ele recomenda, gente, aqui, ajudando a responder a pergunta da Fívio Josiane, a se inscrever nesse Journal of Bodywork and Movement Therapy, nessa revista que ele acabou de mostrar, porque lá essa revista foi criada pelo Dr. Leon Chateau e essa revista contém vários assuntos interessantes para nós que trabalhamos em clínica, atendemos com terapia manual. Well, talking about a movement therapy, there's a question here from Deborah. She wants to know, what do you think about rolfing? I love all therapies, I really do, and in some ways you could say, look at the research that we see. I seldom ever see a research that says something didn't work. In my early days, when I was in the USA and I was receiving, by the way, Ida Rolf did not want it to be called rolfing. She was adamant that she did not want it to be called rolfing. It's called structural integration. And so I try to avoid the use of the word rolfing unless people use it with me. And I thought that Ida Rolf was way ahead of her time. Some of her concepts and ideas were just fantastic. It didn't always translate on the table because sometimes when I received structural integration, it was very painful and made me, stiffen my tissues. I think there has been a change in that regard, as there has been in many therapies, that they've moved towards less is more. So I love structural integration. I love neuromuscular therapy, which is obviously the therapy that myself and Dr. Chato developed here in Europe. So I love all the therapies. Ele começa falando que ele gosta de todas as terapias manuais. Sobre o Rolf em específico, ele falou que a Ida Rolf estava muito além do tempo dela, ela veio com conceitos brilhantes, mas ele não gosta de chamar de Rolfing, porque ele fala que a Ida gostava que fosse chamado de Structural Integration, e ele também gosta muito de Neuromuscular Therapy, a terapia neuromuscular. Okay, well, John, it's 9 o'clock. I know you have to catch a plane. It's 11 o'clock at your place. Yes. So thank you very much for being here with us today. And just to remember, you're going to be in a webinar in Brazil next year in November at GG Congress. You will be there too. So Brazilians will also have the opportunities to see you here in Brazil if they don't get a chance to go to Canada. So just to remember that. Gente, o John vai estar no congresso da GG em novembro de 2019, ele vai ter um webinar lá também. Então, só para vocês saberem, vai ter esse congresso que ele vai participar aqui com a gente. Well, thank you so much for your time. I really appreciate it. I will definitely see you in Canada because I already made my registration, and hopefully excellent. You will see more Brazilians over there too. Listen, Anna, thank you so much again, as I say, for your interest in biotensegridade, anatomy for the 21st century. And I wish everybody well. We're coming up to the Christmas holidays, so happy Christmas to everybody and a very successful new year. Thank you so much. Happy Christmas for you too, and safe travels. Thank you. Bye. Talk soon, Anna. Bye-bye. Bye-bye.